Hola, saludos y bienvenidos a otra clase más. Como siempre, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en nuestro programa Se Habla Español. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con un repaso de las expresiones demostrativas que practicamos en el episodio anterior. Let's begin with a review of demonstrative adjectives. Muy Okay? bien, Vamos sí. a ver. So we'll review the forms first. Okay. Okay. Primero las singulares. Rápidamente, es repaso. Este, Este, esta. esta. Okay. And remember, este we use for masculine articles. Esta for feminine. Muy Por bien. ejemplo, este libro, Este libro, esta mesa. esta mesa. Okay. Y that, ese, Ese, esa. esa. Ese libro, Ese libro, esa mesa. esa mesa. Y that, un poco más lejos, aquel, Aquel, aquella. aquella. Aquel libro, Aquel libro, aquella mesa. aquella mesa. Muy bien. Y las formas plurales. Primero, these, estos, Estos, estas. estas. Okay. Después, those, un poco más lejos, esos, Esos, esas. esas. Y la última, más lejos, further away, aquellos, Aquellos, aquellas. aquellas. Excelente, muy bien. Ahora vamos a practicar un poco con Ok. estas formas. ¿Ok? Y, faltan las formas neutrales, ¿verdad? Ah, sí, también tenemos que repasar esas. Ok. Esto, Esto, okay, this, eso, eso, muy bien, y aquello. aquello. Ok, Muy bien. So, remember- this is the form without any gender. Correcto. If we don't know the gender of something, this is the form we would use That to we ask. would use. Ajá. Okay, like, ¿qué es esto? ¿Qué es What esto? is this? Muy All bien. right, muy bien. Y lo siguiente es una poca de práctica. Muy bien. So, ahora vamos a hacer una práctica con estas expresiones demonstrativas. The expressions to describe where things are in relationship to other things. Okay, muy bien. Y en la primera tenemos varias opciones. Okay. Okay. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Muy bien. Okay. So, aquel, ¿cuál sustantivo puede ir con esta expresión? Okay, muy bien. Aquel, Persona, bueno, persona es una cosa femenina. correcto. Día es masculino. Niños, Plural, plural. Profesoras, plural. plural y femenino. Y femenino. Y casa. Casa femenino también, ¿verdad? Sí. Solamente hay una opción, ¿no? Solamente hay una. Perdón, una respuesta correcta. Una respuesta, correcto. Entonces aquí yo diría aquel día. Aquel día, vamos a ver si estás bien. Oh, muy bien. Sí. Aquel día, Aquel excelente. día. Remember, día is masculine even though it ends with a. Y singular. Okay, vamos a hacer algo similar. Okay. Ahora con estas. Ok, estas. Okay, y las opciones Las son mismas opciones. persona, día, niños, profesoras y casa. Ahora estas. Estas. Bueno, I think I know the answer already. es una forma femenina, Femenina y plural. y plural. ¿Qué crees, Carlos? Profesoras. Correcto. Okay. Vamos a ver. Estas profesoras. Estas profesoras, es Ok, correcto. Muy bien. Muy bien. Persona es singular, día es singular. Niños es plural, pero es masculino, ¿verdad? Verdad. Ok, entonces no es correcto. Ok, el siguiente es esos. Ajá. Ok, y son las mismas opciones. Sí, las mismas 5 Ok. opciones. ¿Cuál va con esos? Muy bien, entonces persona no, día no, niños. Niños, correcto. Esos niños. Esos niños, excelente, muy bien. Muy bien. Ok, all right. ¿Esa fue la última? Sí, esa fue. Pero ahora vamos a identificar los objetos que tenemos aquí. Ok, Ok, vamos a ver. Aquí, Carlos, yo tengo café. Aquí Ok. en esta taza. una taza, ¿verdad? Es una taza. Esta taza es amarilla. Ok, Esta taza no es muy grande, muy bien. no es muy pequeña. Ajá, Es una taza mediana. ok. ¿Sí? ¿Y esa taza? Bueno, esta taza también es mediana, Sí, pero es blanca. es ¿ok? verdad, es blanca. Esta taza es blanca. En esta taza tengo café. ¿Qué hay en esa taza? En esta taza hay agua. Hay agua. Muy bien. Ahora, notice how the perspective changes. From my perspective, Ajá. I describe it as esta. And I'll describe your cup as esa. Ajá. And from my perspective, I describe this cup as esta and that cup as esa. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Aquí hay otras cosas.
Una taza verde Muy bien. y una taza, ¿qué color es? Bueno, no sé, sería Un como color rojo. rojo, Sí. guinda. Vamos a llamarle menos. rojo. Ok. Ok. So aquí tengo esta taza Ajá. y esa taza, Muy bien. ¿qué color es? Esa taza es verde. Esa taza es verde. Ajá. Aquella taza, Ok. ¿qué color es? Aquella taza es roja. Ah, es roja. Esta taza es mediana. Ujú. Esa taza es... Grande. Es grande. Es para mucho café Sí. o mucha agua. Y aquella, Aquella taza es pequeña. pequeña. Es muy Muy pequeña. bien. ¿Sí? 3 tamaños, 3 posiciones, ¿verdad? Sí, las 3 tamaños, posiciones. 3 posiciones. Esta, esa y aquella. Muy bien. Son tazas, todo femenino. Correcto. ¿Verdad? Ok. Ok. Vamos a identificar otros objetos. Ok, sí. Ahora vamos a identificar unos libros. Muy bien. Ok. Y tenemos 3 libros. Muy bien. Ok. Ahora, este libro Este libro es verde. Es Ujú. verde. Ok. Ese libro es guinda Ajá. El Ok. color, sí. y aquel libro es Aquel libro es rojo. rojo. Muy Ok. bien. So, este, ese y aquel. Ahora, ¿por qué masculino? Ok. Libro es masculino. Ah, muy bien. El libro. El libro. Entonces, utilizamos las formas masculinas. Muy ok. bien. Este libro, ese libro y aquel libro. Ujú. Y todos diríamos estos libros, ¿verdad? Ah, en total, estos Ujú. libros. Estos libros. Muy bien. Porque están cercanos. Sí. Ahora vamos a cambiar la perspectiva un poco. Ok. Ahí, ese Ok. libro, Muy bien. y aquí, este Muy libro. bien, ok. ¿Verdad? Desde mi perspectiva. Ok. Este libro es singular, Sí. pero si yo tengo dos libros, Muy bien. aquí, estos. Estos. Ajá. Estos Bueno, libros. de mi perspectiva, esos. So desde mi perspectiva, estos libros, ese libro. Ok. De ¿Y mi ahora tú? perspectiva, este libro y esos libros. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta leer? Sí. Sí. A mí también me gusta leer mucho. Mucho. Sí, Ok. necesito libros para leer. Ok, Sí. muy bien. Vamos Muy a poner este libro Aquí. con tus libros. Con Aquí esos tengo libros. todos los libros. Todos los libros. Muy bien. Okay, muy bien. Today we are going to not only review the rules for how we use written accent marks, but we are also going to practice it. There are many rules, but let's begin with a basic understanding of why we use accent marks, okay? Accent marks are used to indicate how to pronounce a word, and they also are used to distinguish two words that are spelled the same but have different meanings. Muy bien. In order to know when to write accent marks, we need to first identify which syllable of the word is stressed. And every word in Spanish has stress on only one syllable. For example, the word pluma. It has its stress on the second to the last syllable. But the word papel has stress on the last syllable of the word. Okay, muy bien. In Spanish, we count syllables from the end of the word. So we will see words with stress on the last syllable, the second to the last, third to the last, and even fourth to the last syllable. Muy bien. In Spanish, there are 4 main accent rules. Let's begin with the first rule, rule number 1, diphthongs. A diphthong is a combination of 2 vowels that are pronounced in one syllable. The combination of a diphthong is usually made up of a weak vowel, I or U, and a strong vowel, A, E, or O. We hear diphthongs in words like seis or siete. Okay, and one of my teachers actually told us something that has always stuck with me. He said, you and I are weak vowels, or you and I are weak, and the rest are strong. So that's a good way to remember it. To remember which 2 are the Which weak ones vowels. are the weak ones? You So and I. You and I are weak, Okay. the rest are strong. And the rest would be the A, E, and O. Muy bien. Correcto. Bueno, however, if a word is pronounced with the 2 vowels in 2 separate syllables, then we're going to break the diphthong with an accent mark. So let's look at some examples of this rule as well as all of the others. Okay? Okay, so vamos a ver las reglas. Muy bien. Let's take a look quickly at the rules, the acentos. So rule number 1, broken diphthongs. Okay. Okay. Rule number 2, stressed syllables. Figuring out where stress is in a word. Okay. Rule number 3, monosyllables. Monosyllables, little words that only have one syllable. Correcto. Okay.
And rule number 4, interrogative words. Question words. Questions. Muy Okay. bien. Ahora, vamos a ver primero broken diphthongs. Okay? So an accent mark separates two vowels. And let's look bien. at some examples. Familia, okay, and policía. They look similar in the way that they end, but they're pronounced differently. Correcto. Familia, Ajá. policía. Correcto. Okay, let's divide it into syllables so we Okay. can see where they separate. Okay. La primera es familia. Tres sílabas. Tres sílabas. Okay. Y la otra, policía. I noticed at the end of that word, policía, the diphthong is broken. The I and the A are Correcto. separated. So it becomes two separate syllables at the end. Okay. And so I mark the accent over the I, always on the weak vowel. Correcto. And you and I are the weak vowel, so that's the letter to accent. Exactamente. Okay, muy bien. Muy bien. Okay. Ahora pasamos a la siguiente. The accent mark separates the vowels I and you from the other vowels. Okay. So vamos a ver. El ejemplo es día, Día, país, país, Raúl, Raúl, río. río. Okay. Muy bien. So that helps me to pronounce the word also, to know that, for example, día has two syllables with that accent mark. Exactamente. Muy bien. Okay. Ahora, la siguiente, stress syllables. Okay. And there are 4 types of word stress. Okay. Y primero, aguda. Aguda. And these have the stress over the last syllable. Okay, so if a word is an aguda, it means the stress of that word comes at the very, very At the very end. Okay. Correcto. Llana. Llana. And these fall on the next to the last syllable, the stress. Okay, is the next to the last syllable. Esdrújula. Esdrújula. That in itself is a challenge to say Yes, that it word. is. But the accent mark helps us to know. Correcto. Sí. And these are emphasized on the third to the last syllable. Muy bien. Y finalmente, sobre esdrújula. Sobre esdrújula. They And have the stress at the fourth Fourth to the last syllable. last syllable. Muy bien. Okay, muy bien. Okay, so we always are going to look at the stress starting at the end of the word and counting back. We Back. always start from the end of the word. Okay. Muy bien. Ahora, la regla número 2, stress syllables. Again, aguda, stress on the last syllable. Okay. So with these words need a written accent only if the word ends in a vowel, N or S. Okay. So if there was an aguda that ended in an R or an L, Correcto. it doesn't need an accent. No. We're only going to add the accent mark if the aguda has the stress at the end with N or an S or a vowel at the end. At the end, Okay. correcto. First Okay. rule. All right. Ahora otra, aguda. This one is stressed on the last syllable. And these are some examples. Okay. Jardín, okay. Comer, So jardín needs an accent, exactamente. but comer Does not. also has stress at the end, but it doesn't have an accent. Because it Explain ends that. in a consonant other than N or S. I see. So if it ends with a consonant and the stress is at the end, we just leave it. It's understood. Exactamente. It's kind of a rule for how to pronounce that word. Correcto. Okay. Okay. And sofá, So fa. it has the stress on the last syllable, but it ends with a vowel. So you need vowel. to place an accent mark there. Okay. And basically, the accent mark is telling you where to stress it. Where to stress it, how to pronounce the word. The reader, where to stress that word. Okay. And notice ciudad is also stressed at the end, ciudad, but it ends in a consonant other than N or S. Okay. So you stress it there, and it doesn't need an accent. No necesita acento. Okay, muy bien. Okay. Y hay 2 ejemplos más. Lección, Lección, feliz. feliz. Both We have- stress on the last syllable. That's true. We have a lot of words in Spanish that end with ción. Do they always need that same accent mark? Pretty much. There's a few exceptions, but yes. Okay, lección, educación. Lección, Muy bien. Canción, contaminación, Sí. a lot. So that's a helpful hint. The ción words usually have the accent there I'm at the pretty end. certain all of them do, but I think there's 1 or 2 exceptions. Okay. Very few. Feliz Feliz. So stress at the very end. at the very end. And I don't need to mark the accent because it ends with a consonant. It ends in a consonant Z, so it's not an N or an S, so it doesn't need an accent. Okay, muy bien. Correcto. Y vamos a ver más ejemplos. Ahora las llanas. Las llanas, a different kind of word. What are llanas? And these words are the ones that have a stress on the next to the last syllable. Okay. Y vamos a ver más ejemplos.
So these need a written accent only if the word ends in a consonant other than N or S. Ah, okay. So now if we move the stress from the very last syllable to the next to the last syllable, then we might need to put an accent mark if there's a consonant. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos. Y el primero es lápiz. Lápiz. Okay. Okay, so that word ends in a consonant other than N or S. And stress is not on the end syllable. It's No. on the second to the last. Second to the last. So the rule says I have to mark the accent. Exactamente. But notice casa, the stress is on the next to the last syllable. We don't place an accent because this word ends in a vowel. Okay, so it does not need an accent. So lápiz, casa. Okay. Are accent marks always over vowels? Do we ever put them over the consonant? No, you never write them over consonants. They always have to go over a vowel. Over a vowel. Okay, muy bien. Okay. And a few more examples. Difícil. Difícil. It ends in a consonant other than N or S. Correcto. So I need to put an accent mark because the stress is on the second to the last syllable. Exactamente. But dinero, also stressed on the next to the last syllable, does not need an accent because it ends in a vowel. The vowel O. Muy Okay? bien. No necesita acento. And our last set, fácil. Fácil. Okay? And alegre. Alegre. Muy bien. So all of these words have stress on the second to the last syllable. Correcto. But we'll only put accents on the ones that end with Z or L, a consonant other than N or S. Exactamente. So fácil ends in an L. So you're going to place an accent over the A. Okay? But alegre ends in a vowel. So there is no need to write an accent there. So alegre. Alegre. Okay? Muy bien. Vamos a hacer las esdrújulas. Okay. And these are words that have a stress on the third to the last syllable. And these words always need a written accent mark. Always? Always. Doesn't matter what letter it ends in? Consonant or vowel? Sí, siempre. Okay. Okay, and let's take a look at some examples. Mínimo. Mínimo. Okay, notice this is a three-syllable word. Ends in a vowel, but it doesn't matter whether it ends in a vowel or a consonant. It's still going to have an accent over the I, the first I. Okay. So mínimo. Mínimo. Okay. The next one is espíritu. Espíritu. Muy bien. Espíritu. Y álgebra. 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 Matemáticas. Matemáticas. Muy bien. Okay. Okay. Muy bien. So always, if it has stress on the third to the last syllable, always mark an accent on that Correcto. syllable. Muy bien. All right, and our last set are the sobre esdrújulas. Sobre esdrújulas, and remember, That's a big word. yes, Esdrújulas. these words have a stress on the fourth to the last syllable, and they always need an accent mark also, a written one. Okay. Y vamos a ver ejemplos. Okay. Pásamelo. That's a long word. What does it mean? It means Pásamelo. pass it to me. Ah, it's a command. It's a command. Muy bien. Yeah. Most of these Pásamelo. will be commands, actually. Okay. Pásamelo. Hágaselo. Hágaselo. Do it for her. Okay. Or for him. Or for him. Hágaselo. Y this one is difficult to pronounce. Termíneselos. 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 Okay. Finish it for them. Finish it for them. Okay. So notice again, these need an accent, regardless of whether they end in a vowel or a consonant. So when it's stressed on the fourth to the last syllable. That's not very common, is it? We don't have many words like No, this not in many. Spanish. Not many. Okay. And for non-native speakers, it's very difficult at the beginning to place accents, to follow the rules, because a lot of you don't have a very strong vocabulary. So a lot of times you don't know how words are pronounced. So again, I guess when we do some practice, we will be pronouncing them for you, so you can identify where you hear the stress. Okay. And that's the key, the pronunciation, where you hear the stress. Okay. So now let's do rule number 3, the monosyllables. Okay. And again, monosyllables means only one syllable. One syllable. Usually very small words. Exactamente. So an accent mark distinguishes the meaning of these words. Okay. For example, we have tú and tú. Ah, they look the same. They sound the same. They What's the pronounce difference? the same. The only thing is the written accent mark on the first one. And tú means you. Ah, the first of your two examples, tú. Tú. Okay, you. And the second tú is we Oh, use it possessive. for possession, to express possession. Tu libro, Ah, sí, tu libro. your book. Your book. Okay? So in that case, you do not need an accent. So the accent here does not change the way we pronounce Nope. the word. It just distinguishes which one is you and which one means your. Exactamente. Okay. Muy bien. And the same thing with the next one. Él, Uh-huh. with an accent mark, Okay. is he. He. Okay, él. And then the next one is the article.
el libro. Ah, the book. The book. Muy okay? bien. The definite article. Okay. Y el siguiente, sí y sí. Ah, sí o sí. Pronounced exactly the same way. Okay. Sí with an accent mark means yes. Uh-huh. And sí with an accent mark means if. If. Okay. Muy bien. Sí, if. All right. And there's a few more. Más with an accent mark means more. More. Yo Okay. quiero más. Uh-huh. Más. Okay. Y más sin acento, without an accent, means But. Yeah. Ujú, también. Okay. Y finalmente, bueno, hay pocas más. Se con acento, se sin acento. Okay. And se with an accent is to know, right? To know, the verb saber. Saber. Yo sé. sé, I know. And se without an accent is a pronoun. And we used it And with we already used it with the reflexive verb. reflexives. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Como se habla español. También. We use that pronoun a lot. All right. And then the next is de. Okay. De with an accent mark is a command. Okay. It comes from the verb dar. Dar. So give. De. Okay. De. And the other one, de, is a preposition, right? Correcto. Okay. Of Muy or bien. from. Mhm. Of or from. Uh-huh. Siguiente, mi con acento means To me. to me. Okay. Y mi without an accent, sin acento, is the possessive form. Correcto. Mi libro. Ajá. Mi libro. Okay. Muy bien. Y el siguiente, te y te. So te with an accent is A drink. a drink. Aha, like tea. Tea. Okay, tea. And then te without an accent mark is a pronoun. A pronoun. We use them with the reflexive verbs. Exactamente. Te acuestas. Muy bien. Te levantas. Exactamente. Muy bien. All right. So now let's do some interrogative words. Okay, this is the very last rule. The last rule. Muy bien. The interrogatives. And all interrogative words have written accent marks. Okay. So we have como, which means How? how. Okay. We have cuando. We've been using that for a while now. Okay. That means when. When? Quién. ¿Quién? Who? Who. Y dónde. ¿Dónde? Where. Okay. So muy bien. all of the interrogative words, when we ask a question with one of those words, they all carry an accent mark? Exactamente. Okay. Sí. I'm thinking of a few others like ¿por qué? Por qué also. That also has an accent mark. That means Cuánto. why. Okay. ¿Cuánto? Cuánto, how much. How much? Okay. Cuántos, how many. So yes, all of them will. All of the interrogative words. Muy Okay. bien. Vamos a hacer una práctica ahora con las Okay. reglas. Yes, so now that we have covered these rules, let's see how many you can recognize that need accent marks. Okay. Vamos a ver. And our first one will be, again, first step. We're going to do this in steps. Okay. First step is to pronounce the word, okay? And the second step will be to divide the word into syllables. Okay. Okay, that's very important. And the third rule is to identify which syllable is stress, okay? And then the last step is what letter does it end in, Okay. okay? All right, hope you're ready. Muy bien. First word is this one, okay? So we're going to pronounce it. Pronounce the word café. Café, Okay. okay? Café. Where do you hear the stress, okay? So let's divide it into syllables, okay? It's a two-syllable word. Correcto. Café. Café. Okay. Muy bien. And then the third step is to find the stress. So listen carefully. Café. Café. Well, I hear two syllables, and I definitely hear stress at that second syllable. Okay, now notice the difference between emphasizing in the first syllable and the last syllable. If I were to emphasize the first syllable, it would be café. Café. Doesn't Café. sound right. That's not the way we pronounce it. No. So we pronounce it café. Café. Bien. So I'm sure you hear the stress. Hopefully. Okay. I can't tell you, but We'll see the answer in we'll a see minute. the answer. Step 4. So this word ends in a vowel, right? Yes, it does. Okay, muy bien. So the stress should be on the next to the last syllable Well, generally words with vowels would. that end in a vowel. But Mhm. this one doesn't. This one has stress on the very last syllable. Correct, okay, because it doesn't follow that natural rule, the natural accent, so it's the actual stress is on the last syllable. So it's café, café, so it does need an accent, So right? a word that ends in a vowel and has stress on the very last syllable has will to need put an an accent. So café. So Café. you're going to place an accent over the E. Muy okay? bien. All right, let's do one more practice. Okay. Ahora la palabra es lápiz. 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 Okay. Okay, now this one ends in a vowel, okay? Consonant. A consonant, sorry. So we're going to divide it into two syllables now. So Okay.
Lápiz. Lápiz. Okay. Ajá. And then we're going to find the stress. So listen again. Lápiz. Lápiz. Okay, it's not lápiz, it's Lápiz. lápiz. No, we want stress in that second to the last syllable. Okay, so Okay. again, ends in a consonant and stress is on the next to the last syllable. So it doesn't need an accent, Kathy? Correcto. It needs an Exactamente. accent. All right, so the accent goes over the a. Ah, That's where the lápiz. stress is. That's where we hear the stress. Lápiz. Okay? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿practicamos un poco Vamos o no a tenemos practicar. tiempo? Yo creo que We have tenemos tiempo. enough time for a few only. Okay. So let's practice some words. Okay. Let's start On the with Elmo. an easy one. Okay. Okay, I'll give you the word and Muy I'll bien. pronounce it, and then I want you to help me do the steps. Excelente. I know you know this one. All right. In Doctor. Spanish, Muy bien. doctor. All right. Okay. So we're going to divide it into syllables. We pronounce it Correcto. already. Doctor. Ajá. So I would say doc, Doctor. tor. Muy bien. So 2 syllables. 2 syllables. Now it ends in a It ends consonant. with a consonant. And Doctor. The Where do you hear stress, stress? doctor, I hear the stress at the end, on the last syllable. Okay, let's check. I'll pronounce with stress on both, and you tell me Okay. which one sounds Muy bien. better. Doctor. Uh-huh. Doctor. There you go. At Muy the bien. end. Aquí. All right. Words that end with a consonant. Do they need an accent mark over this last syllable? Not if ends it's stress on the last syllable. So in that Correcto. case, it doesn't. So we're fine. Doctor es la respuesta. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Aquí vamos a hacer All right, excelente. the place we buy books. Okay, muy bien. ¿Sí? So this one should be pronounced as librería. 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 Well, this one is a little bit different because Uh-huh. we right away can recognize that the E and the A are being Uh-huh. separated. Correcto. What do you remember about breaking a diphthong in Spanish? It's a diphthong, so we need to break it. Okay. So you need to place an accent over the weak vowel. Correcto. And you and so if you I, remember, you and I are the weak ones. you and I are weak, Uh-huh. so I'll choose the I Excelente. and I'll put an accent So on that's an easy one. Librería. Muy bien. En And librería. I have a good tip. Lots of my students remember, if your name is Maria, you'll know that these two are always separated, and we have so many words in Spanish that rhyme with Maria. Exactamente. Librería, filosofía, And a lot of the shops, joyería, carnicería. papelería, all the IA words Yeah. will always have an accent mark. Yep. So unfortunately, we're running out of time. So next time we will practice a lot more with these, okay? Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Muy bien, adiós.